hello guys. اليوم غادي ندير واحد لايف تريدين. I think we are live. غادي يكون عندنا واحد لايف تريدين and tape reading ديال futures market. اوكي غادي نديرو واحد tape reading ديال ناسداك ES and Dow Jones. عندي 3 charts. So عندي اليسار ناسداك للوسط ES او للسمبي 500. عندي الواي ام او الدو جونز على اليمين ياك. غادي نشوفو البرايس اكشن اللي كنحاول نبريديكت اليوم. واخا اليوم is not promising day and Jerome Powell speaks at 10 AM. غادي يهضر مع 10 في جاكسون هول، وهاي لايكلي غادي يكون عندنا حتى واحد السبيك ديال ترامب. قلت انا غادي يكون عندنا واحد سبيك ديال ترامب I think مع 12 whatever. حنا كان اكسبكتيو بولش برايس اكشن today. علاش؟ الا جينا ل daily time frame في 3 assets غادي نشوفو ان الواي ام دائما كنشوف لي البولشنس. اوكي برايس ديال الاوبن ديال الويكلي هنا 2 trade up higher made an SMT. price خدا لي ال previous daily high هنا في 3. هاد الهاي rejects lower goes down rebalance لي هاد ال inefficiency وكريا لي واحد lower ولا واحد البولش SMT هاد اللوز ديال daily. اوكي اللي جاي نشوفو هنا غادي نلقاو ان اليوم اللي هو فرايداي دار open low ما خداش ليا هاد اللو، ولكن جاي نشوفو الاي اس غادي نلقاو انه خدا ليا هاد اللو. وجينا نشوفو ناسداك تا هو سيم ثين غادي نلقاو انه خدا ثيرزداي لو. اوكي اوريدي عندي واحد الهاي تايم فريم اس ام تي هنا في الويكلي. هاد اللو هادي ديال واحد ديال ديلي تايم فريم هنايا في ناسداك راه ديجا تخادت. هادي لور لو. اوكي شوف في ليكويديتي وهنايا دار لي هاير لو. اللي سترونغ في هاد الاسيتس كاملين يعني اللي كيفافوريزي لونغ از واي ام. اوكي هو اللي مازال كيشوي لي البوليشنس. وغادي نشوفو غير من الكاندل ستيك ديال ديلي تشارت هنا فاش كان كيديسبلايسي لور. غادي نشوفو هنا غنشوفو هنا داون كلوز كاندلز سيم ثين هير. غادي نشوفو ان في الواي ام هنايا هادي ريجكشن undecisive candle undecisive candle عاد ثيرد كان بارش ولكن ريجيكتات وسدات الفوق. دونك حتى الكلوجر ما شفناش كلوجر باري تحت هاد الويكس هاد which means ان هاد الاسيت ولا هاد الماركت اسيت فاش غادي تكون عندنا ريفرسال غادي يكون the best long غيكونوا في هاد الاسيت هذا. اوكي نشوفو 4 hour time frame. هنا فين خديت تريد ايديا ديال high likely we could see those highs taken especially كما قلنا في الواي ام لانه هو البولش اسيد ماشي ناسداك. واخا انا كنفافوريزي اني نكزيكوتي التريدز ديالي في الناسداك لان كنكزيكوتي في lower time frame 5 minutes 3 minutes but هاد الاسيت ولا هاد الماركت synchronization اللي عندي دابا كتشوي ليا ان الواي ام هو البولش اسيت ويقدر يكري لنا الهاي اوف ذا ويك توداي. اوكي هنايا في 4 اور شفنا ان البرايس دار ليا اوبن في الديلي اوبن لو خدا ليا هاد اللوز هادو. شوف بان هي الليكويديتي. شوفوا الريجكشن في 4 اور. اوكي شفنا واحد الهارد ريجكشن open low high close closing above which means those down close candles are our changing state of delivery. Same goes for ES يعني نفس الشيء بالنسبة ES هنايا عندي واحد changing state of delivery. غادي نشوفو ان already غير من الكاندل ستيكس ان حتى ال ES is stronger على ال NQ. علاش؟ شوفو الكاندل كلوز هادي فين تكلوزات الفوق هنايا قريبة شوية ل changing state which means ان الاكسبانشن مازال strong في other assets اكثر من
ثانك يو. اوكي سو الليفلز اللي نبغي نتارجيتيه هو Wednesday high and the high of the week اللي هو Tuesday في الواي ام. اوكي same thing goes for ES. عندي هاد الهايز هادو previous daily high are relative equal highs. هادو low hanging fruit. عاد نقدروا نشوفو كي expand higher for those highs and those inefficiencies اللي غيكون عندنا في الاورلي. اوكي so I think my trade idea based on واحد الاس ام تي تكريات لي اوريدي هنايا. سو هاد اللو هادي ديال 7.5 اللي هي هنا اوريدي راه تخلت هنا. سو هادي اللور تايم فريم اس ام تي. سو دائما كنشوف في الالاينمنت ديال تايم فريمز. اوكي الا شفنا الديلي اس ام تي خصنا ننزل نشوف 1 اورلي اس ام تي ولا 30 مينيت اس ام تي باش نشوف long opportunities. اوكي same thing goes for here. سو عندي هنا اس ام تي. سو إلا كنت غادي نفافوريزي اللون كيما قلت غادي نقدر نشوف ان الواي ام كي اكسباندي مور هاير. اوكي واخا انا كنفافوريزي اني نيكزيكوتي في الناسداك. سو إلا شفت ان برايس كيدير لي واحد change in state of delivery هنايا في 30 minute time frame او 15 minute تقريبا غادي يكون عندنا نفس سو نفس الكي ليفل اللي هو هذا change in state of delivery. غادي يكون عندي هذا هو invalidation and this is my targets. اوكي سو الانتري غتكون شي بلاصه هنايا او شي retracement at change in state of delivery and we will continue higher. high likely يقدر يدير لي هاد expansion at 9:30 اللي هو واحد الكي ليفل اللي very important for futures market. اوكي اوريدي غادي نقدروا نشوفوا ان الواي ام نقدر يفاليدي ليا change in state of delivery before those assets. علاش؟ لان غنشوفوا ان البريفيس ديلي هاي كان هو هذا هو اسي هاي ديال البارحه هو راه قريب ليه مبقاش ليه بزاف. سو نقدروا نشوفوا واحد سويب ريتيست اولا ريتريسي لينا واحد كي ليفل and then we continue higher. سو هذه هي تريد ايديا عندي. سو انا ما كنفكرش في شورتس نهائيا. I'm only looking for longs or I'm not doing anything. يعني يا اما غنكزيكوتي اللونغ يا اما ما غنكزيكوتيش كاع لان اوردر فرايداي وعندي واحد كما قلنا جيروم باول غادي يسبيكي في 10 am. سو نقدروا نشوفوا some sideways price action. ندوزو نشوفوا الجولد. سو جولد كانت البارح عندي واحد تريد ايديا ماشي البارح اللي هو البارح اللي هو الاربعاء كنت بغيت نشوف ان البرايس كيريتريسي واحد الكي ليفل هنايا and then we can expand towards this high. okay the problem is اني ما شفتش هاد الريتريسمنت ما دارهاش في وينزداي. جات ثيرزداي عاد دارت هاد الريتريسمنت and مشات ليا هاير ولكن ما خداتش ليا الليفل. شو هاد التريد هادي اصلا ما كنتش خديتها نهار الاربعاء. so for now نشوفو الديلي. شوفو الديلي. so الديلي بدا كيكري ليا واحد الهاي تايم فريم بيرش اس ام تيز. الا جينا نشوفو غنشوفو ان هاد 18th اوت اوغست هادي 18 اللي هي نهار الاثنين اوريدي راه تخدات هنايا درت ليه بارش اس ام تي. اوكي so same thing goes for هاد asset. so انا كندير correlation في الجولد ما بين الجولد اللي هو الجولد فيوتشرز وكندير الجولد اللي هو الكزو يورو و جي بي بي الكزو جي بي بي. اوكي هما الموست correlated assets ما بين مع الجولد. هاد two markets اوكي كيتحركوا at the same direction. so فاش كنشوف هاد الكراكين correlation كيشوي ليا اوريدي راه مشوي ليا الجولد انو بيرش. اوكي علاش؟ لانه دا كيريسبكتي ليا الاب كلوز كاندلز as a change in state of deliveries فيما كيبريكي ليا داون كلوز ان اب كلوز كاندل
كي respect the change in state of delivery, and the same goes for this. So for swing traders أو short term يقدروا يتسناو هاد change in state of delivery يشورتيوها to those lows اللي كاينين هنا and this low maybe. okay, otherwise بحال مثلا انا كندير الانتراداي هاد change in state ولا هاد اللو هادي غتكون هي التارجت ديالي, which means اني غادي نexecute towards this target. غادي execute في هاد الليفل قبل ما يتخاد التارجت وغيكون هو drawn liquidity. عاد يكون عندي واحد الليفل هنايا اللي غادي نشوفوه في الفور اور. okay, so I'm bearish on gold and bullish on futures indices. so create لي واحد SMT تفاليدات لي بواحد series of up close candles being respected. so غادي نشوفو ان هنايا الكزو يورو هاد الموف هاير حتى خدينا هاد الهاي اللي كريات لنا SMT بريكيناها with the down close candle and 4 hour and still running lower. okay, same thing goes for here. هنا غيبان لنا انه already راه bearish بزاف. okay, so غادي نفافوريزي اني نشورتي جولد. I'm not demanding في هاد البرايس اكشن. انا ما مديمانديش ان هاد اللو خصها تخاد حتى هنايا. نجي من 4 اور هنا ما مديمانديش انا هاد 4 اور تشارت. هاد 4 اور لو تخاد ولا دايلي لو. اوكي, علاش؟ لان البارش اسيد في هاد ثلاثه هو الجولد, which means انا غنشورتي هاد البير, which means ان هذا هو اللي غيكون weakest in my opinion. وغادي ناخدو هاد اللو قبل ما يتخادو هاد اللو زادو. يعني هاد اللو هذا غيكون هو drawn liquidity ديالي for today. so نشوفو 15. نشوف 15 minute time frame. so كيما كنشوفو هنا انه بدا كيريسبكتي ليا down close candles when we break it. هادي تقدر تسميها shifting market structure, change in state of delivery, order block, whatever. المهم كي ليفل كنشوفو ان البرايس كيريسبكتي. اوكي, هنا غنكونو نشوفو واحد a little bit of switch strength, which means ان حنا في الهاي تايم فريم اللي هو الديلي كنا شفنا بيرش SMT دارها ليا جولد, والجولد دابا شوفو شحال بعاد على هاد change in state of delivery. ماشي بزاف, او رجع كيريتريسيه. الا شفنا هنا الكزو يورو عندي هنا change in state of delivery اللي هي هادي هنا ديسبليسا through it, يعني بعاد عليها, which means ان هنا كتكون واحد stretch strength. نقدروا نشوفوا ان الجولد يورو او الكزو يورو يقدر يبدا expand ولا displace more than gold, which is fine. يعني as long as drawn liquidity is clear احنا ما عندناش مشكل في هاد القضيه ديال switch strength. let me see the live stream. give me 1 minute.
Alright, I think we're good. I think we are good. So let's watch the chart and see it's going to fold. Okay, so this is my trade idea. How you can شوف one already in play and the YMK expanding higher, okay, towards those highs. Those my draw liquidity. And then show if ES could show me same thing. Okay, so ES in any change in state of delivery with SMT نقدروا long هذه. Okay, so we could do something like this, long, stop just at the low, and we target those highs, maybe something like 2R here, and maybe another high. This one looks clean. New York high, the Wednesday looks very clean. خلينا نشوف من هنا كيفاش البرايس غي behave. Okay, so my low hanging fruit عندي هي هاد الهاي هادي. Okay, which means نشوف البرايس if we could take these highs. The same goes for NQ. NQ اللي كنتسنى نexecute فيه هادي غير just a paper trade. Okay, so NQ هو ال favorite asset for me to execute in. So غادي نتسنى trade ديالي هنايا في NQ باش نexecute فيها في الفاندد accounts ديالي. So هادي just a paper trade ولكن same trade idea. Okay, see فاش كنهضر على ال strong asset و weakest asset, that's what I'm talking about. فاش هضرنا عليه في الديلي قلنا انه فاش كان كيديسبليسي ليا ال ANQ وال ES lower كان هذا غير كيتشوبي, which means what? which means ان هاد البرايس اكشن ولا هاد الماركت اسيت اللي هو ال YM كيتسنى غير opportunity فين تكون reversal point, and then you could watch هاد البرايس اكشن هذا كي displacing more and more than those markets. Okay, so YM حتى هو راه is very volatile بحال NQ, ماشي بحال ES. ES is very slow. Alright, so now فاش كنحطو trade idea we wait for the right time. right time for me is 9:30. غادي نشوف 9:30 شنو غدير, واش تقدر مع الاوبن expand ليا higher, which means نقدروا ناخدو شي trade هنا, or واش غادي retrace lower into discount, and then we could see a 10 a.m. expansion. That's the question. Okay, for me هذا هو invalidation level. Price 9:30 جا directly to this low. I'm done with the chart. I'm not executing. وما نعاودش نشوف charts حتى في 10 a.m. يعني 9:30 إذا جات خدات لي هاد low I'm done. and هاد low هذا بالنسبة لي هو reversal point. We should not see price comes back into this again. We could see price, نقدروا نشوفوا البرايس منو كيرجع مثلا equilibrium did this level something right here مثلا, usually had up close candles or those up close candles as a breaker. We could see an end, no manipulation, running on stops here. نشوفوا change in state of delivery, long give up to those drawn liquidities. That's a trade idea. That's a valid one. من هنا
you could see 930 expand, change the state of delivery. نقدروا ناخدو شي lower time frame entry هنا to the target. هادو هما البوث هما جوج د الحالات اللي نقدر نلونغي فيهم. الحالة اللي ما نلونغيش فيها اللي invalidation هي نشوف البرايس كي expand lower 930 دير بحال هكا expand lower اون فوا غادي يجي لي غير هاد levels I'm done. غادي نسد chart and I will journal it after that and I will see you next week. يعني ما غاديش execute anything لا long لا short لأن price in this reversal point you should see some continuation كتكون عبارة يا إما على SMT running on stops and trading into a key level يعني rebalancing inefficiency ونكملو higher or consolidation to expansion. Other than this أن البرايس يجي lower another thing غير إلا جا lower هكا rises second destroy profile and the price already هنا راه كان في second destroy. Look at this going higher lower higher lower higher إذا عاود رجع لي هنا غيخليني في second destroy. So هذه هي ال breakout point بالنسبة للناس اللي مكيتريديوش ال ICT. And that's it. Let's see gold. حتى هو كاين فواحد second destroy profile في الهاير تايم فريم غادي نشوفو هنايا كيفاش كيرانجي every displacement ما كنشوفوش مور على continuation كي displace lower كيرجع inside the range create واحد stop run SMT displacing inside the range inefficiency displacing. The best opportunity ديال أن ممكن تكون execute هي في هاد النهار displacing rebalance هاد inefficiency اللي عندنا هنا and then we displace. That's the best price action delivery. And this one other than this راك غير في low probability conditions. Same thing goes for here بالنسبة للجولد. ما نبغيش نشوف تشارت كيعاود يخلي هاد الهايز هاد تشارت نوت تشارت كمان بغيت نعاود نشوف البرايس اكشن كيخلي هاد الهايز هاد إلا خداو ما يردني السيكند ديستروي بروفايل inside the range. علاش I will be watching London High هذه
So I come back guys. You see what's happening now. دابا فاش خدا لي الوايم هاد الليفل هذا، تقدر تكون هاد تريد ايديا ماشي تريد ايديا، ولكن هاد تريد هادي اكزاكتلي تقدر تكون غالطه. يعني يقدر البرايس يرجع ياخد ليا ستوبس. علاش؟ لانه وصل لي واحد الكي ليفل اللي انا كنقلب عليه في الاذر اسيتس وتخاد لي في واحد الماركت. اوكي، the thing is اني الا بغيت نشوف ان البرايس فريمون غادي يكونتيني هنا، خاصو هاد الليفل يكونتيني to this next stop next liquidity point. ولكن شنو غادي نشوفو هنايا؟ غادي نشوفو ان البرايس اللي هو اصلا هضرنا عليه is the very strong. look at the 15 minutes candlesticks. شوف هنا الوايم، شوف هنا الانكيو. غيبان لينا ان الماركت is decoupled actually is not decoupled. يعني الا كانت تريد هادي ديالك صحيحه، ها اللي خاصك تلونغي. انا هضرت على هاد القضيه. علاش تسنيت انا هنا؟ لان already راه البرايس بدا كيشوف ليا العكس. اوكي، so the thing is اني الا شفت ان البرايس اكشن في وايم غادي اكسباندي towards this high، لان حنا في 930 دابا اوبنين هي هاد الكاندل هادي، داكشي كنشوف واحد بيج فولاتيليتي. خصني نشوف الوايم كيسبيدي to this high and those assets يحاولوا يفولوو. اوكي، هنا اوريدي راه بدا كيكريا لي اس ام تي. غادي نشوفوا ان القضيه اللي هضرنا عليها قبيله، ما بغيتش نشوف من 930 يا اما غدير لي سيل ستوب تكونتيني، يا اما من 930 تكونتيني. هاد 930 تكونتيني ما دارهاش. اوكي، دابا كيريتريسي لور تيك سم سيل ستوبس. ما بغيتش نشوف البرايس كيرجع لي لهاد الليفلز، خاصو من هنا نشوف ريجكشن. اوكي، بالنسبه لهاد تريد ايديا اللي انا ماكزيكيتي فيها في اي اس، امتى غادي تكون invalid اولا امتى غادي نقدر نكلوزيها without taking the target، هي الى وايم وصل لهاد الليفل. والى وايم وصل لهاد الليفل ومازال ما توفراتش ليا السيت اب في الان كيو، I'm done for the day. So the correlation ما بين الاسيتس for me in my model is very important. علاش؟ لان خصني نشوف all the assets كي aligning مع بعضياتهم. الا بغيت نشوف ان الاكسبانشن عندي في الوايم، نشوف حتى الاي اس والانكيو كي ريكفري وحتى هما كيقلبوا على الاكسبانشن. if not كنشوف هنايا وايم مثلا expanding، اي اس consolidating والانكيو displacing lower، that's problematic. ما خصنيش نكزيكوتي فيها لان تما كتكون المانيبيوليشن فيس. اوكي، so basically انا هنا كنقلب على الاكسبانشن towards this high في الوايم. ES is recovering. Let me see the 5 minutes. So basically I think this 5 minutes should hold. يعني البرايس ما خصوش يعاود يرجع ياخدها. ولكن خصنا نشوف حتى ال AQ كي ريكفري من هاد السيل ستوبس هادو اللي خداهم هنايا. خصنا نشوف كلوج. لي مور امبورتنس ماشي هو بالنسبه لي انا في هادشي كامل، ماشي هو اني ناخد ستوب ولا ناخد تي بي. لي مور امبورتنت ديالي هو اني نشوف وايم اللي هو سترونغ اسيت is a leader كيليدي to these levels، كياخد لي draw liquidities. اما الانتري تقدر تاخد انتري تستوب فيها وتاخد سيكند انتري وتخرج green for the day، يعني تخرج راب في النهار. هذا ماشي هو البروبلم. البروبلم is واش draw liquidity ديالك صحيح، واش الاكسبكتيشن ديالك في الماركت كانت كلين. اوكي، that's it. so هنا I can add مثلا واحد ل 5. okay and move the stop to this low. okay so trade management is very important for trade outcome. so هنا بالضبط هنا NQ خصنا نشوفو كي expand higher. YM خصنا نشوف continuation to this. okay so غادي نشوفو دابا كيفاش غادي تبلاي ما بين 9:30 و 10 AM. that's more important. Let me see the gold.
gold expanding higher, which means I'm not touching I'm not touching gold لأنه غير ردنا inside the range. اوكي يقدر يجي لي الديلي اوبن I don't know. هنا ما نقدرش نقول لك البرايس شنو غيدير لأن أنا الجون ليكويديتي ديالي كانت بارش 4 hour كيعطيني البارش موفمنت displacement. يقدر مثلا retracing and continue lower ولكن هاد sweep and reverse that's problematic خصوصا ان سويب لي هاد اللو هادي اللي عندي which means ان هنا داير لي higher low وهنا داير لي lower. This is not important for me لان هاد الاس ام تي ماشي هي واحد الاس ام تي اللي غادي ناخدها بعين الاعتبار باش ناخد اللونغ لان انا بارش انا ما كنمشيش الكاونتر موف ولا كاونتر درون ليكويديتي غير for scalp. I don't do this. Okay, we'll see here. So the thing is ان why ما كي expandش higher. So نقدر هنا نشوف واحد another phase of price action. Price يقدر expand more lower and continue higher. ولكن انا مبغيتش هاد القضية exactly في NQ. YM ماشي مشكل أنه already راه expand بواحد 30 minute expansion pre-open قبل من open يقدر retrace it then continue حتى هنا يقدر retrace it then continue but I would love to see this SMT stay hold. يعني هاد ال SMT اللي تكريت لي هنا بين هاد اللوز وهاد اللوز هنا خلى لي higher low وهادي درت لي lower low بغيتها هولدي مبغيتهاش تبريكا one more. علاش لان first of all غادي يعطيني التارجت as fast as he could. second of all ما غاديش هايلايت نقدر ما نتسناش تنايم ولا غنكون سبيك ديال الفيد غادي نكون ايفيتيتو فهمتي يعني ما غاديش نكون تسنيت حتى يدوزو الفيدز and then I should execute. So هنا let's see 3 minutes I could execute something here. Something here. Maybe stop below this. Could be this target. So obviously this 5 minutes should be my stop. So now I'm risking the same amount that I risked for the first entry, but I'm having more expected profits. So 3 minutes. I could execute something here. All right. Three minutes looks good. And for me, ما نبغيش انه يرجع لي البرايس هنايا. A down close candle. خاصو يوزيها as a proportion block to continue higher for years. Which means اني مبغيش نشوف البادي ديال هاد 5 minutes down close candle disrespect that. Which means ان الستوب ديالي غادي يكون تحتها. تحت proportion block. This one. Let me show you. This is a proportion block for continuation. If not, I'm done for the day. This one. I do with defense daily. Alright. So barely break even. But I'm willing to watch YM how to displace to this. ديك الساعة نقدر نموفي ستوب ديالي اوكي. نقدر نخلي ستوب ديالي البروفيت ديالي وايد حتى نشوف ان هذا كيتخاد. نديرو alert هنا and we will watch price. I would long something here, okay, with this trade idea. Okay, let me do something here. Take partial on this previous daily high and واحد الكي level is very important. And I will see if price could continue
more. اللي مهم عندي انا ماشي هو التارجت profit targets، هو obviously are very important، ولكن اللي مهم عندي انا بزاف is my invalidation levels. Where can price not go back؟ علاش؟ لان تما فغيكون where is your money، تما فغتكون حاط فلوس، تما فغيكون ستوبس ديالك. اوكي، يعني اللي more important for me ان البرايس فين ما غاديش يرجع. عمل expansion you could take any profit. So here my limit, I'm break even now. I'm done managing the trade. Now I'm watching YM takes out this highs, but then continue. Okay, in my funded, خديت long something here. Let me show you. I'll micromanage it of course لأن أنا في الفيز ديال expansion ما نبغيش أن البرايس يعاود يرجع لي مرة أخرى. So my stop will be just under those. So for me trade idea was correct. I don't care about the stop or the profit. Okay, all I care is I managed correctly the trade idea. I expected the price correctly. I waited for the setup. That's the important thing for me. Okay, and this is how I read price action. So 5 minutes هادي بغيت تسد bullish. If we close bullish I can stop ديالي barely break even لأن دابا ديجا راه نقصت التريد. كان ستوب ديالي تقريبا maybe 30 point. Now I'm here something here. Basically the low ديال هاد 5 minutes هادي مبغيتهاش تبريكا one more. يعني إلا تبريكا ترى هاد الكاندل غادي تكون open high with a big wick and bearish candle which is not valid for me. So if we close at 3 minutes just like this, oh beautiful, that's beautiful man. Stop غيكون عندي تحت ال 3 minute low. Let me manage the trade in the fundeds. Alright, we're cool. We are cool now. That's beautiful. So stop ديالي هو تحت ال 5 minute لأن كنشوف ال 1 minute chart في trade of 8. Stop ديالي هو تحت ال 1 minute. So I'm not risking anything, maybe 9.5 points. Trade idea is playing out very beautifully. Let's see the 5 minutes. Okay, let's wait for previous daily high to be taken out on NQ. That's gonna be my ما غاديش ناخد partials. Okay, this is my target. I'm done. في هاد التريد هادي اللي خديت في ES التارجت ديالي كيما قلت غادي يكون هو YM in both assets. لا في التريد اللي واخد في الفاندد في NQ ولا حتى التريد اللي واخد دابا في تريدين فيو هنايا في ES. التارجتس ديالي غيكونوا based on this level في YM. واش غادي يقدر continue to them or not. إلا continue to them I'm done for the day. وهكا كنقدروا نقراو price action in the futures market. Okay, basically I could move my stop تحت ال 5 minute low في ES. انا بغيت نشوف الاكسبانشن موراها مبغيتهاش تريفيرسي. نشوف ال 15 هنا. You will see it beautiful. That's what I expected. Two scenarios. يا اما قلنا ان 930 غادي اكسباندي هاير كيما دارت لينا هنايا. شوف ال 930 هنا مع تحلات اكسباندات هاير. سو هاد السيناريو اللي طرا في الواير هو اللي كنقول ممكن يطرا في الان كيو، او لا ناخذ سيل ستوبس ونكملوا هاير. خدينا سيل ستوبس اس ام تي، بغينا هاد اس ام تي تبقى فاليد which means راه طرات و نكسبانديو هاير. اوكي so I'm break even here. نمشي break even now. Manage the trade. Okay. So I'm break even on NQ.
هنايا غادي نشوف I will watch this high. And we will see. So سيناريو تاني كما قلت كمل sell stops into a key level اللي هو inefficiency using this as a breaker block and continue higher يعني unicorn model. من اللي ما بغيتش نشوف ان البرايس expand lower ما expandش lower so my trade is still valid. So this is how I read price action. وهنا أنا I'm break even already so already راح trade idea is playing out very well. تقريبا I'm 1.8 risk to reward. I don't care about it. All I care is my levels on the chart. So هنا غادي نشوف 5 minutes. I will move my stop here. And whatever happens, happens now. Okay, I'm done. Risk off on the funded. In profit on this trade. And I'm waiting for the targets. You see why? You should take your partials, but I don't. Okay, I'm just kidding. Some days like this فاش كيكون عندي الفيد speaks كتكون الفولاتيليتي وكتكون تشابينس يعني من هاد البرايس اكشن كلها وكان اكسبكت ان الماركت تريد تو ذيس هاي يقدر مثلا الوايم يجي حتى يخلي هاد الهاي سيف حتى لهنا يخليك الهاي سيف ويرجع لك لور and then next Monday يدير سيل ستوب ياخذ previous daily low لو وجه معاه وعاد نشوف الاكسبانشن higher to this level يعني some days like this يقدرون expect anything. That's why the trade management و risk management هما اللي كيكونوا حاسمين في المومنتس هادو في days like this or any day يعني trading in general يقدر يكون عندي clean drawn liquidity بحال هكا ولكن mismanage trade اوكي اكزيكوتي مثلا قبل 9 دونس مثلا هنا ونستوبا ونعاد نكزيكوتي ونستوبا ولا نعاد نكزيكوتي ونرجع بريك ايفن اتسيتيرا وتلقى راسك ان الدراون ليكويديتي ديالك راه كان صحيح برايس اوريدي دار داكشي اللي اوريدي دار داكشي اللي كتقلب عليه انت ولكن انت اكزيكوتيتي وما تسنيتيش ومس ماناجيتي تريد وريسكيتي بزاف حتى كتبلوي الاكونتس ديالك and this is the هذه هي اكبر مشكل في التريدين عند التريدرز هو ان الاناليز ماركت اناليسيس كيكون صحيح ولكن كيكون psychological problems risk problems patience الانسان ما كيقدرش يبقى يتسنى السيت اب ديالو حتى توفر عليه الفايفرس. So this is for me here. I could close this trade now لأنه ما عجبتنيش هاد displacement ولكن غادي نواتشي this low انها ما تخادش. انا بغيت انا كنقلب دابا اني نخرج من تريد قبل تنايم قبل ما يبدا الفيد سبيكس اني I'm not a fan of executing ونخلي التريد ديالي والفيد سبيكس فيد شير باول سبيكس حتى تنايم not usual يعني ماشي ديما كيهضر في التايم which is an important time for me. 10 a.m. it's a 4-hour candle open. It's a 1-hour candle open. It's after opening range. يعني نقدر نشوفو some volatility. If the price goes above this high, stop ديالي غيكون هو هاد اللو هذا. Right. ومن هنا خصني expect ال volatility أو ال expansion toward this high. يكون stop ديالي هو هذا. My break-even point هتكون هي هادي. I manage it on the one time frame. تقدر تكون micro management. We could call it micro management. Whatever. I'm doing what's necessary. Okay. Same goes for ES. إلا خدينا هاد الهاي stop ديالي غادي نموف to this. That's beautiful. So my stop is here. Manage it. We are done. So my stop is here.
مبقاش هنا في البريك ايفن، ولينا هنا. same goes for ES. my stop is below this low. so دابا ولا ستوب ديالي هو التيك بروفيت اللي خديت في الاول، هو تيك بروفيت ديال all the trade. يعني دابا حتى رجع ليا البرايس راه خديت all the profit here و more than 2R risk to reward, which means I'm 3.2R maybe 3.3R here. so انا هنا بالضبط فين بغيت نشوف الوايم كي expand higher، مبغيتوش يرجع. and this is not happening. maybe the lower high. انا بغيت expanding toward this level. Alright, so my break-even point is good. يعني until last stop and price I'm done for the day. I don't like YM price action ever. Alright, if we take this high, I will micromanage this trade لأن عجبنيش YM كي displace it. Thank you. If we take this high, I can stop daily this low. If we take this low, I might close it on here. Okay, I'm watching it. So I'm expecting now the expansion. I can expect retracements. I'm looking for the expansion now. اوكي الى وايم ذكي ريكفري نقدر نخلي التريد حتى للبريك ايفن. if not I will close it before. so YM is recovering. That's good. That's good. Alright, that's beautiful. Alright, that's beautiful. SMT at the 5 minutes candles. شوف هاد الكاندل اللي كنهضر عليها SMT. هاد الكاندل هادي خدات البريفيس 5 minutes كاندل، هادي ما خداتهاش وهادي ما خداتهاش. سي سو انا خصني نشوف الاكسبانشن من الوايم ويفولويو. الا خدينا هاد الهاي بريك ايفن غيكون هو هاد اللو هذا اللي هو هاد 5 minutes current low هادي اللي I would love to see it stay safe. Otherwise I will close it just on here. Beautiful YM. Not beautiful. Thank you. Okay. So here you know that the trade outcome is not always guaranteed. Alright, I close it. Done for the day. Close it just on here. Maybe like not too much, maybe 1 hour. 35 points. Yes, 1 hour. 1 hour trade. Already كانت عطاتنا واحد 68 تقريبا 1.9 hour. But it's fine. I'm done for the day. Taking my hits here. نخليها التريد هادي حتى لهاد اللو نشوفوا كيفاش غادي would play out. So من هنا I will look for this low to stay safe ونشوف ال continuation هنا. So هادي ما بغيتهاش تخاد حتى تخاد هاد الهاي. If we are still valid on this level on this trade واخا كتبان لي ان البرايس
if ES is going down for this low of YM by expanding high. So basically هكا كنقرا price action. That's my trade idea. That's my trade live in front of you. Two trades, no stop, one partial and one stopped out. Or take 1 hour profit, and I will see you probably next Monday on a live stream. غادي نشوفو غير كيفاش غادي تبلاي هاد trade idea. So basically انا هنا كنقلب على expansion في الواير هاد الليفل هذا. ما بغيتش هاد اللو هادي تخاد هادي just stay safe حتى ناخدو هاد الهاي. الا تخادت هاد اللو نقدر نشوفو ان NQ كيرجع ليا 930. Here's my break even point. Okay, كون ما خديتش تريد هنا كنت غادي نستوبا at the break even here. Same goes for this trade, ولكن اللي for me انا كنقلب على هادي قبل هاد اللو، هاد ليفل قبل هاد اللو. Okay, stopped out at break even on ES, and this was a beautiful trade. See, I was in here, I add another here, I took my first partial here and the second at the same level, stopped out at the same level. Okay, this is my trade idea. So I'm done for the day, and I'll see you on the next live stream, maybe on Monday. Be safe.